Окей, с вами канал КЛУБ, и today мы продолжаем играть в вампира, друзья мои хорошие. Давайте же посмотрим, что и куда нам следует пройти. Так, немножечко, наверное, скорее всего, назад, потому что мы не сможем тут выйти на это все дело, да? И попробуем пойти в клуб АСКАЛОН, так называемый, да? Так называемый, популярный тот клуб. Так, сколько тут у тебя? Ёкарный, 5000 хп, ты представляешь? Здесь 909. 900 опыта. В принципе, маловато, что-то как-то нет. Так, я правильно иду? Да. Музыка такая неплохая. Так, мы немножко прокачивались и готовы к бою, да. Опять. Ну пусть погасится. Прикольно. Здорово! Готово. Стоило на того, не знаю. Наверное, нет. Так. Или стоило, не знаю. Крови бы попить. Так, вроде бы правильно иду, да? Давайте попьем. Вкусняшечка! Какой вкусненький. Нормально. А вверх подняться так нельзя. Так. Ну что же, посмотрим. Может быть, он будет похож на тот клуб АСКАЛОН, да, в Маскараде. В игре Vampyr Маскарад, да? Кто не играл, поиграть обязательно. Вам, я думаю, ребят, понравится. Просто замечательная игра, не знаю. Угу. Так. Чё это? Какие-то ништячки, может быть? А кто это? Ох ты, сука! Вот тварина какая, а! Ты чего?
Говорит, отдай мне свою кровь. Вообще охренеть. Нормально? Это было нормально? По-моему, ни хрена не нормально это. Так. Интересно. Смотри, какая красота. Какая красавица. Кровь. Кровавый Экон? Да вы, блядь! Вот сука. Ну прости, дорогой друг, но просто эмоции зашкаливают. Какого хера какие-то эконы нападают на меня? Но эконы же это новорожденные вампиры, судя по всему, они не знают, кто они такие. Ну, скорее всего, ребят, так. О, крыски. Замечательно. Как нам сюда попасть? А нам же вроде бы как сюда, да? А как? Все равно обходить? Да ладно. Все равно обходить, слушай, вообще охренеть. По-другому нельзя никак. Смотри, видимо, через вот эту всю хреновину обходить. Что ж, замечательно, просто потрясающе, мать его, новости здесь. Угу. Это кровь. Свежая причем. Жестко. И чё? Типа убить его? Чё за звуки? Что за херня? Ладно. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Я правильно иду?
Кто-нибудь на помощь? А что там? А как туда пройти? А как туда я попаду? Не, я хочу, конечно, ему помочь, ребят. I'm not sure visiting Italy is a good idea. Mother, Jonathan! I'm right. Yes. Mary. I know she... Mother, Not really. what do you mean? Of course not. А, это маман. Have you returned to Так. Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Wait, It was just... a night... Are you working? Not recent. I recently... I'd be... She's not. Так, подожди, а кто там о помощи You need просил-то? it. I just want... I'll stay. Just one thing. Why do you say... Why should it be? But I'm not. Oh, it... But Mary really... Yes. Угу. Do you need... I'm all... Goodbye. Goodbye, son. Please come back soon. Your father and I have spoken about your fiancé, Mary. We believe he'll be an honorable husband for you. We'll set a date for the marriage then. That way, I'm sure one of my children will give me grandchildren. I understand your thirst for knowledge, Jonathan. And your father and I are proud. Короче, котелок But потек, you are походу. not that young anymore, Да. my son. When will I meet your soulmate? You can ascribe my romantic tendencies to my French origins if you want, Aubrey. But I'll never cease to believe in a match made in heaven, my beloved. I really wish you could meet her, Mother. You would love her. Кто-нибудь на помощь? I cannot enter. Jonathan, my dear, bring me my... Hello again. Jonathan! Do you really see Mary? Yes, Yes. yes, I'm so... that's true. Угу. Should I leave you? Oh, no. Goodbye, Mother. Goodbye, son. Mary? Oh, my dear daughter. How are you? It's locked, all right. How is your sweet boy? Good evening. Mr. John, I know. Miss Reed expect... How is my mother? Not well, I'm afraid, sir. Miss Reed is very fragile since the police brought her back home. The police? What happened? Miss Reed was found Так, walking немножко in the Пепси. streets. She kept saying she had spoken with her son and daughter. She's resting now. Так.
Has she received appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reed myself. Hospitals are so overwhelmed. Perhaps we... I'm afraid What is the situation? for a time the West End. Have you no... Your father, man. I'm sorry Your mother. to be present. I wouldn't. Tell me the truth, Avery. Do you feel for... No, sir. I have This house? If only. You have served... Then I will stay. Do you know my mother speaks to... Yes. So she thinks I believe. she may... Yes. You really think I don't take enough care? Yes, I do, Mr. You clearly have something more to say. I know you work hard to help the sick. My home is here, and I... That's good. Do you need... Thank you. Так, ну вроде бы как бы все, что ли. Of course. А кто помощь просил? Мгм. Хм. Странно, а как его найти? Ну, в каком-то подвале, что ли? А как его найти-то? А, он где-то на улице, смотри. Please, sir. Whether you need to buy something or The not. АСКАЛОN Club. Good evening, sir. Please... I never judge a man. Well, I must... Welcome, Doc. Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. London's... I use that name. Really? I'm afraid that... How is the situation? Life is good. Are you not... Oh, I'm... You cannot... Well, that... Is it not? On the con... So you... Oh, But what about... please, sir. What can you tell me? I recently found the best... I must Really? Finding a good restaurant. Is that... Oh, Do you need medical... there is no need... I may have a look. Так, что у нас есть? Свинцовая пластина. Я меч бы купил бы, честно. И денег у нас не, ну в принципе достаточно в каком-то смысле. А за сколько? За 25 орденов. Как, как в Ведьмаке, да? Так, кстати, Ведьмака, может быть, и пройдем. Не знаю, посмотрим. Так. Ладно, денег и так мало, не надо транжирить. Кто ты? Good evening, miss. Oh my god, no. Wait, no. Don't worry, Dr. Reed. I know. Your mother. My name is I understand. Че, ебан? Your mother has refused to turn you into a vampire. Tell me more about it. Each time we argue, Mother expresses the same fear. She wants me to remain alive and full of joy. It's your mother. I love my mother and have Does it bother you? No. Your mother. But why? Do you need... I am fine. Бля, этот район более-менее здоровый, чем остальные все. What do you think? I was raised.
Is there something that's Too much. even if I that? suppose you're right. But Yes. a small work? You Come on. yes. A You Come on. tell me about What do you want to know? who are your real? Elizabeth. Do you live with her? I still spent How did you? first. Did you know? The correct What exactly? your name and Does it not? why should it? Perhaps it's wise for a mortal never. That may be. Your mother. I believe. What are you doing? You mean what? Actually, Well, how the people here. explode? She is my best. Have you any? По-моему, они много говорят лишнего. Смотри, сколько как. Are you a suffragette? Then? А, Oh, you really are Elizabeth's girl. All adult women. No need to. ну ничего такая у нее. Goodbye. She's been. А, вот он, это клуб АСКАЛОН? Кто-то там орёт. Good evening, sir. May I have you? Come on. Clarence, I almost didn't recognize. do you need? It's a little late. What can I say? I haven't lost. I hope we're talking about. When did you escape the war? You know what's. What is this? I saw terrible things during the war. I know what you mean. Of course. How is your wife? We've spent so much time. Is everything? Have you forgot? But you're alive. Believe me. You need. Давайте пообщаемся. Мне честно интересно, что там за АСКАЛОН такой. Ну что ж. Входим в клуб АСКАЛОН, ребят. Мне кажется, там повсюду тела, крови. В действительности оно так или нет? Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Смотри, охотники были здесь тоже. There has been quite a battle here. Welcome to the Ascalon Club, then, Doctor. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. О, денежка. Ёкарный. Ёкарный макарок. Смотри, какая битва была здесь. Так, история и цели клуба АСКАЛОН. Клуб АСКАЛОН – ассоциация джентльменов, которые стремятся втайне охранять интересы короны. Я основал этот клуб в 1837 году, чтобы отдать дань уважения своему создателю Уильяму Маршаллу, первому графу Пемброкскому, истинному защитнику Англии. Все члены клуба должны быть из хороших семей и обладать безупречными моральными качествами, поскольку членами клуба могут стать смертные, которых тщательно изучают и оценивают, прежде чем предложить им бессмертие.
то целью клуба является поддержание респектабельных традиций и норм поведения добропорядочного вампирского общества, а также сохранение и усиление гегемонии Англии в мире. Мы истинная элита британского общества. Мы АСКАЛОН, копье святого Георгия, которым это вот защитник Англии убил дракона. Мы сами копьеносцы, поэтому клянемся защищать интересы империи. Закон АСКАЛОНа, лорд Редгрейв, основатель клуба. Замечательно. Ну, хоть почитали. А что тут? Нету ничего. Он хотя бы хоть как-то реагировал, сказал бы, да, не власть тут. Оу. Good evening. Здравствуйте. Такой ворвался, да? Чё, как оно? Чё на ужин? My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Что? Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? She has proved to be helpful on many occasions. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first... Talk? Is that... Well, no. I also wanted to meet... How dare you speak so flippantly of my family? Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such.
Before I Please ask. what does it mean? It means that you swear to protect the interests of the crown. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members. And I do appreciate obedience. Do you have any official recognition from the government? No. Of course, What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance we... William Marshall? Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The Good Knight. I killed Fergal, who claimed to be one of your... Do not worry. My priorities have changed. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall. Speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. В смысле? It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Что-то он стрёмный какой-то, ребят. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Нормально. I personally went patrolling last night in the West End, and I spotted at least 2 foreign Ekons. This is an outrage. We shall chase these intruders down. Good evening. I was chased by a gigantic falcon 2 nights ago. It's quite unsettling. Do not be alarmed. May I ask? Why would you be in... Well, as you seem... Ah, vampire senses. Are you a member? Yes, I am. And I have... Are you... Personally, I consider my... What can you... It's not really... Mr. Dawson. Of... A withering London... Are you sick, Mr. My case is beyond... I'm sorry. Absolute... What do you know? I should not... But they are... They are not mine. Would you help them? No. There is a time for such men. Money cannot solve everything. You're right. Money... What is your... Quarantine and barricades are futile. By doing... Not if we eliminate... Are you not... Why do you...
that went... You have the makings of... I was, though very long ago. What? So why did you really... Straight to the point again, young... I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr... Do you know Edgar's... Not personally, but I... Does it bother you that I consider... As long as you reveal nothing of the club's inner working. You were spying on me? Not personally. I rarely leave this building. You do know... Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. Who was? Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before... No, I mean, what was he? No. He was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals are... Прикольно. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Scals in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war. I have met peaceful and wise Scals. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Scals are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to? By all means necessary, Doctor. Scals have been spotted everywhere in London. Уровень гипноза. Замечательно. Фамильные портреты. Глава 4. Найти источники заражения в Вест-Энде. Замечательно. How's your... I have a... All right. What can you tell me? It's a major concern. What about the risk? That is exactly why so many of our number have left. I have already met Geoffrey McCullum. The guards. I see. Exactly. Так. May I ask you about the... A member of the club doesn't... But Mr... Aloysius Dawson is a man of his word. So he really is a man? Indeed. Only the most eminent member. You made me... William Marshall was the most glorious... Why is his blood... He was simply the greatest defender of the realm we have ever known. William That would be joyful news. For it would... Goodbye. Godspeed, Dr. Reed. Расспросить местных о потенциальных источниках инфекции. Ну хорошо. Сейчас да расспросим всех и все. Так, у меня есть ключ от подвала. Я думаю, предлагаю, ребят, его навестить нам с вами. Так, где он тут? Стоп. Я, по-моему, вышел, да? Или это подвал был? Да, это вышел, видимо. Ладно, что поделаешь. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Ну, замечательно. Что тут плохого-то? I cannot enter.
О, женщина. Continue like this. His name. You cannot forget his name. Что случилось? Good evening, Miss. No. Can I help The you? rat. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? Infection. Infection. The rats carry it, I heard. Rats. 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 Many rats around that. And where is this? West of the park. What happened? The rat. Miss Billow, The vo- do you Yes. tell me about... Keep your mouth shut, he said. Какая-то странная. Tell me about it. Don't you remember? I was What is the... shadow. Tell me about vampires, Karina. He promised he would help me. Give me immortal. Who is he? I can't tell you, Doc. This vampire is as powerful... Help me, please, Doc. Karina, I order you. Don't you dare. Who are you? Reveal... Why? What would be the fun in that? It's so amusing to see her. Can I help The you? rat. Tell me, He promised. who is he? I. Karina, Don't you dare interfere with my game. who are... Why? I must... Блин, а как же найти? Так, подожди. Стопыша. Что, прям тут? Нормально. Видимо, там и есть кухня какая-то, да, судя по всему. Раз нам нужно именно сюда. We shall chase these intruders. А куда? А как мне взять меч?
Блин, а где? Может, с этим чуваком надо поговорить? Давай попробуем. Welcome to the АСКАЛОН Club, then, Dr. Reed. Чё-то я не пойму. Выдающийся ресторан. Может, с кем-то из них надо поговорить? 6, 5, 4. Чуть не пойму ни хрена. Какой ресторан, мать его? Давайте, может, с ними поговорим, а? We'll talk later, Dr. Reed. Yes. Goodbye. Godspeed. Я не знаю, что за бред. Ну давайте попробуем поищем в другом месте, что ли, да? Хотя бы это остальные места. Нам нужно немножечко, ребят, прокачать наши с вами возможности, способности. Sir! Step up! It's elite! Kill it! It ain't human! Take a breath of this! Murdering bastard! Grenade! А где выдающийся ресторан? Что-то не пойму. You London vampires are so weak! Охренеть.
Что случилось, ёпта? I'm Dr. Jonathan Reed. I think I'm fine. You don't have to worry about him. I am Tadao Kimura. You're not going to die. It seems that I owe you my... Goodbye, Miss. А, нормально. Are you sure? Yes, Goodbye. А нахрена ж он держал его таким, а? Голодным, типа. Прикольно. Мне нравится, что, ну... Так, это мы выполнили с вами. А, нет, не выполнили. Так, а где? Так, сюрприз для одинокого лондонского гурмана. А где нам искать? Где-то здесь. Че это? Блять. Ну где-то здесь должно быть. Что-то не пойму, какой заданец. А где мне их искать? Какой в задницу ресторан? Так тут нет ничего. Слушай, так может к нему и надо подойти, к этому чуваку? Are you yes, Да нет. Goodbye, Miss. Да как-то странно. Это непонятно, ни черта. А где мне искать? Как-то непонятно ни хрена. Ай, господи, ёкарный макарок. Чё там?
Ну где-то здесь. Так и не вижу, а где? Где это может быть? Я вообще прошел. А почему тут отметки появляются? Не могу понять. Где-то слева. Странно. Ну, я тут ресторана не вижу. Тут тем более. Странно, непонятно. Ладно. Слушай, может быть здесь? This one's mine! Want some of this? Shit, that nature's far. I hear leeches. You're mine! Die, vermin! Ага. Готово. Еще кто-то? It's locked, all right. I cannot enter. Хм. Да беда. А как туда подняться? А как
A restaurant where the guests are blindfolded before being seated. Intriguing. А, я ему... Все пометил. Ага. Вот оно что значит, ребят. Good evening, Dr. I'm investigating. Not really. Thank you. They have a house. I have found... Really? It's a place where you... My, oh my. How in... Do you Нормально. There is no need... Do you have... Not... Goodbye. Ну, хоть немножечко напрокачались. Нет, не он. Стопыша. А, это обходить надо. А перейти тут никак нельзя. А, можно, смотри. Так, подожди. А, все понятно. Hello? Is anyone there? Jonathan, is that you? Thank you, Venus. I was going... I'm sure you... Of course you... At least you survived the Great War. I feared the worst. It's a pleasure. So you How is the op? probably out I'm investigating. the McPhersons. They could just be... Perhaps you're up? How have you... I've done... I understand. Yes, Venus, why do you worry so much about... everyone laughs. Have you noticed anything? You mean except Why is my return... it's more an unexpected... Thank you. I wish I could have... There's no need to... No, it's not. Do you need my... No thanks, Jonathan. Так, ну все, в принципе. Давайте полутаем у нее тут. Sorry for your loss, Jonathan. Зашел на чай, да? Такой, вот лутать, все подряд с собой забирать. Вот так вот, конечно. Но не поступайте так. Если вы видите, что девочка к вам расположена, не собирайтесь, не ходите по дому, как делаю я. То я вас научу не очень хорошим вещам. Будете ходить, да, такой, закидываться. О, денежка. Зашел к девочке, да? Нет, ну так нельзя. Нельзя же так. Так, а у нее второй этаж есть же? Мне же надо как-то наверх попасть. Еще нету, да, есть. Замечательно. Какая кровать?
Нормально. Да блин. Как мне туда... А, вот. No invitation is needed to enter this building. That can't be a good sign. No sign of a struggle. It seems Charlotte's friend knew the killer and let him in. И что делать? Emily wanted to become a vampire. Something must have gone wrong. Someone is responsible for this mess. But who? Blood. I should follow the trail. Так. Ну, кровь идет сюда. Ага, опять скали. Вот сука. What are you doing? I could ask you the same. I'm the Marquis de Bois-Colombes, and I strongly... I'm not here to sustain myself. I'm A young woman killed by a... I followed the trail of blood. Oh, you're referring to that young woman. So you admit you murdered her? I admit nothing, my good sir. What happened? And then what? The body rejected my blood. It happens, you know, sometimes even with voluntary prey. At least her gurglings brought me some fun, until the artery... Your cruelty deserves punishment, sir. And what else is new? Нихера. А я... Правильно я сделал, что не убил его, ребят? Ну, в смысле, убил наоборот. Как вы думаете?
Что-то он какой-то неубиваемый. Ого. Блин, печально, жалко. Так. Действительно жалко как-то, знаешь, немножечко. Так, а где она? Так, с этим вроде как можно поговорить. Там вроде как диалог какой-то открылся. А, нет. I'm infection. Yes. Not enough noise. You need... Good evening. And goody. I have found out what happened to your friend, Emily. I can handle the truth. There's no need to hide the bloody details. Your friend was planning to become a vampire. She thought she'd met an honest one and made a deal with him. Unfortunately, Emily did not survive the process. My mother told me many times about the risks of being turned. I often suspected she exaggerated the danger to avoid me being tempted. No, the risk... I should never... Кол Шарлотты. И чё, хорошо бьет? 35. А мой 25. Прикольно. Your mother has refused... Each time we argue, Mother... Do you know why Lady Ashbridge... No, I don't. Do you ever... Ну, наверное, напоминает. Still hope to become a vampire in... It's the immortal... You're obviously a... Is it not true? Tell me, Charlotte, how do you plan to achieve eternal... I won't give up. You have no idea how... That's a disturbing answer, young lady. There are less dangerous... Stop. I... Do you need... I am... I'm invested. A few... Where is it? It's the Millennium. Goodbye. She's been quite... Так. По-моему, там с Сэшбери еще можно поговорить, нет? Угу. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? И как мне сюда попасть? А, с другой стороны.
Вот тварь, а! Фу, жестко. Так, что здесь произошло? Ну, открывайся. А нет, это не сюда. А куда? Ага. Вот тварь какая. Блять. Твою мать. Плохо дело. Ху-ху-ху-ху, ребят, это жестко. Так, а мне нужна хотя бы хоть какая-то кровь. О, отлично, просто смотри, сколько крыс здесь. Вот твою мать. Как это жестко. А чего они все чеснока нажрались? Где еще? Ну, хоть крысы спасай. Не, ну серьезно.
is despicable. Они стали в действительности достаточно сильными. А кто еще в этом районе? Еще 6 человек получается. Подожди. 7. 7 человек я не увидел. Где-то находится здесь. Ну кушай. Ну, кушай. Что такое? Крысик? Ну ешь. I can't believe I'm doing this. Ну а что поделаешь? А чё он ее не ест? Ну же, ну же, ну же. Ну укуси хотя бы еще раз. Ну уже. Вот, побежала. Все, можно идти. В принципе, мы все подпитали, ребят, с вами, так что можно уже отчаянно идти уничтожать все и вся на своем пути, да. Пошли. Ух ты. Так, вроде бы все здесь, да? Залутал. Твою мать! Вот сука, а! Тихо. Да твою мать! Да чё ты на нее не наводишься?
Твою мать. Так. Ну, в принципе, у нас... Оба! Твою мать. Ну кушай, ладно. Ну, у них же ж кровь, по идее, опасная. I've never seen such a radical mutation. Could it be a new stage in the disease's evolution? Да прям капец, если честно, непонятно. Я предлагаю, ребят, давайте сделаем небольшую паузу и увидимся совсем скоро.